Good evening. Hi, friends. This is Edu Skills. OET made easy. Our mission is to make you fall in love with OET, the whole learning process. And if you're watching this on YouTube, kindly consider subscribing the channel. Give us a thumbs up if you like our work. And please do share your comments so that we customize upcoming sessions accordingly. And please do share to your contacts so that we may reach out to maximum people who are really struggling, especially financially struggling to crack OET. We never charge for any of our services. So let's serve the humanity. And this is the new beginners benchmark plan. That this is the third session. So OET skills, OET 2.0 occupational English text. First, we have been looking into these things. We'll be just glancing over our previous sessions. One is focus on the paragraph structure was our first lesson. And paragraph structure, we have seen there is a topic sentence, supporting sentence, developing sentence, all sentences. And again, we'll have second supporting sentence, then developing sentences. And I asked you to go through these videos. There are two videos in the EduSkills YouTube channel by name P, point, explanation, example, link, paragraph structure. If you haven't gone through, if there are some newcomers, make sure that you go through them. And focus on the structure of the paragraph. So topic sentence, point, supporting sentence, explanation, developing sentence is the evidence or example. Just to have a glance, this is the paragraph structure we said. Topic sentence normally is at the beginning of the paragraph. Point 2, focus on the topic sentence to understand the gist or main idea in the paragraph. First is the structure of the paragraph. Next one is the focus on the topic sentence of the paragraph. We have seen it, so I am not going to explain it. Then I said ignore the subject complements for you to understand easily the main idea or the gist of the topic sentence. As you consider topic sentence, even otherwise, within the para, if you have subject complements, means whatever comes between commas, you can ignore them, strike them out, and go reading with the other rest of the part. And number 4, look for opinions after the contrast word. Normally we have seen, today we'll be seeing, and things will be said, and in the middle of the paragraph there will be some but, however, some words, contrasting words, and definitely your answer will be in the later portion, means whatever happens after contrast word. So 5th one is focus on the scale expressions that we have seen. Scale is all, most, many, a few, some, all those examples we have seen. And so many foreign students do the OET test in their home countries is not exactly the meaning of most overseas students sit the OET test in their country of origin. Many is not most that we have seen. And now coming to today's business. The National Health and Medical Research Council guideline suggests A. Drinking more than 2 standard drinks a day. B. Drinking 100 ml of wine or 285 ml of beer a day is equal to a standard drink. C. Drinking at least 2 standard drinks a day is equal to more than 2. D. Drinking 2 standard drinks a day or less. Okay, but what about the heart health benefits of alcohol? Well, the evidence is inconclusive and potentially flawed at present. The Cancer Council says, adding that the National Heart Foundation advises against drinking red wine or any type of alcohol to prevent or treat heart disease. The message to consumers is that there is no evidence to suggest there is a safe level of drinking when it comes to cancer. However, given that the risk increases with the amount, the Cancer Council suggests that anyone who wants to drink should stick to the National Health and Medical Research Council guidelines. No more than 2 standard drinks a day for healthy men and women. A standard drink is usually described as the equivalent of 100 ml of wine or 285 ml of beer, but it can vary depending on the alcohol content of the beverage. Thank you. And can somebody tell me, looking at these options, what is the evident strategy being used here? More than 100 ml, at least 2. Scale. Yeah, exactly. The scale is used here. So unless you are thorough with the scale, that's why I'm taking this orientation program. I'm not dealing with any of the subtests. I'm not teaching you reading now, but I'm taking some specimens from your own reading materials.
so that you understand what it is. Any other strategy? If there is someone who is a little senior, any other strategy from the question statement? Reading the question statement, what strategy you can find? Opinion of the Suggestion. Yeah, suggestion. Yeah, suggestion. Then other, yeah, one more thing. Immediately to go into the answer, where to locate the answer. What else is the strategy? However. No. I am asking about the question statement. Yeah, National Health and Medical Research Council. Means anything, and if there is a name, immediately you have to swoop into the place where the name is mentioned in the paragraph, right? So you have the name here almost at the end of the paragraph, right? Yes, So Father. National Health and Medical Yes, Research Council guidelines: no more than 2 standard drinks a day for healthy men and women. No more than 2 drinks. And however, there's one more strategy here. Contrast. However, Contrast. So I told you, yeah. So I told you the answer will be definitely after the contrast word, not before that. So as soon as you see a contrast word, you know, 99+% of the time, the answer will be after the contrast word. So here you have to start reading from this contrast word. Given that the risk increases with amount, the Cancer Council suggests that anyone who wants to drink should stick to the National Health and Medical Research Council guidelines. No more than 2 standard drinks a day for healthy men and women. Okay, so which could be the answer? Option D. Okay, D, Father. let's go in detail. Now I told you how many strategies? 1, 2, suggestion, name, suggestion, scale, then contrast. Okay, so let's check. We'll look into details. See, more than 2, 100 ml of wine or 285, the equivalent of 100 ml of wine, 285 ml of beer. A standard drink is usually described as the equivalent of 100 ml. One drink is 100 ml of wine or 285 ml of beer. So at least 2 standard drinks means you can drink more, right? At least 2 you have to drink, right? At least you have to drink 3 liters of water every day, which means it's recommended that you drink more. Okay, and you can see heart health benefits of alcohol. The topic sentence: health benefits of alcohol. But what about the heart health benefits of alcohol? There's a question mark. So that also tells you there is a controversy here. There's a question mark which says there is an agreement and disagreement here. The evidence is inconclusive. There is no evidence to suggest it's a safe level of drinking. It shows as if it is saying there is no evidence to suggest there is a safe level of drinking when it comes to cancer. It looks as if there is no safe level, but however, changes the whole scenario, the contrasting word. Okay, we will take the scale first. See now, as I said, the examples we have looked into almost majority, many, a few, or some and few. Boiling water, hot water, warm water, cold water, ice. More than 2. Okay, at least 2, a standard drink. So this is the scale being used here. They are assessing whether you can understand these expressions. So more than 2 means anything more than 2, 3, 4, 5, 6, all these. Whereas at least 2 means you should drink at least 2 means 2 minimum, and it can be more. Correct, na? And 2 means just 2. Okay. And 1 standard drink, that is the thing. Now here you see more than 2, at least 2, a standard drink. That is 100 ml or 250 ml. The paraphrasing is used here. Contrast word, however. It's a scale. This is a contrast word. Hedging words in the question statement. NHMRC, that is National Health and Medical Research Council, and function suggests function of the language. Paraphrasing: drinking 100 ml of wine or 285 ml of beer a day. Which that is a question, and the answer option here. The text says a standard drink is usually described as the equivalent of 100 ml of wine or 285 ml of beer. Okay, so this is the paraphrasing used here to confuse you. These are given. So exactly you should know such confusions
they will create, and you should be beware of those things so that you don't confuse yourself. And now you see, I said, but what about the heart health benefits of alcohol? This is the question statement. There's a question, so it is a topic sentence. Only thing, there is a question mark, which means there is a controversy going on in this paragraph, which definitely tells you, the question mark tells you there will be a contrasting expression, and your answer will be after the contrasting expression. Clearly it says, however, suggests, the council suggests, National Health and Medical Research Council suggests, guidelines, same word is here, no more than 2 standard drinks a day. No more than drinking 2 standard drinks a day or less. No more than means maximum, right? At least means minimum. No more than means maximum. That is the scale there. So you should be able to understand the difference between at least 2 standard drinks and no more than 2 standard drinks a day. So drinking 2 standard drinks a day or less is the answer. These are the types of questions being repeatedly asked in your OET reading test. Okay. Now again, check this. See, National Health and Medical Council guidelines. This name clearly tells you, just search for the name in the paragraph. It can be an organization, a person, or a device, whatever. Whenever a name happens, you see in the heading word or the keyword of the question, you have to immediately go into that portion of the text. Then suggest is another word, guidelines is another word here, it is used here, suggest is here. So NHM Marshy, the name, contrast word, scale, more than 2, no more than 2, 2, and a drink, at least 2. 2 and at least 2, more than 2, no more than 2, 2, at least, yeah. Now signposts being used. Again, I'm illustrating this. This is how you have to analyze the reading text as well as the script of the listening test. And also when you listen to the audio, the same structure will be used, and the side headings or the topic sentence will be hinted at by one when there is a dialogue by the health professional, and you will definitely hear the other person responding with the topic sentence, repetition of the topic sentence. Okay, so name is there as a signpost in the question statement. Contrast word is there. Then scale is there, that I've clearly given you. And cause and effect language, industry, I gave you the same example I am repeating. How they trick you, putting the cause in the beginning and effect in the beginning and changing the structure, syntax of the sentence. Industrialization is the cause of global warming. Same sentence is put, global warming is the result of industrialization, or industrialization leads to global warming. All these 3 sentences mean the same, but you should know what is cause and what is effect. What does the article tell us about the risk of falling? People over 65 need extra facilities to help them avoid falls. B, more people over 65 fall in hospital environments compared with other places. C, only a minority of people over 65 fall at least once a year. Assessing risk and prevention. Falls and fall-related injuries are common and serious problem for older people. People aged 65 and older have highest risk of falling, with 30% of people older than 65 and 45% of people older than 80 falling at least once a year. The common cause of falling includes distress, pain, injury, loss of confidence, loss of independence, and mortality. Falling also affects the family members and cares of people who fall. All people aged 65 or older are covered by guideline recommendation as they have the highest risk of falling according to the guideline recommendation. All people 65 or older who are admitted to hospital should be considered to a malnutritional assessment for their risk of falling during their hospital stay. Thank you. And see here with the highlight, can you make out what are the strategies being used? The idea? Scale. Yeah, Comparison. again
Again, you have scale, you have comparison, you have scale multiple times. You have scale, and also I'll tell you about the structure of the paragraph, how it helps. So you see, what is the topic sentence? Falls and fall-related injuries are a common and serious problem for older people. Okay, falls of older people is the controlling idea. Anybody can fall, right? But this paragraph will speak only about elderly ones, older people, not about kids, children, or youngsters. So controlling idea, as I told you in the previous sessions, you should understand the controlling idea. And you know, it's a serious problem. So they are speaking about a serious problem. You have cause and effect language. There is a fall, and what happens due to fall. Okay. And now, you know, here again, you have people, more people, only a minority, highest risk. See, very first part, you have the answer. Falling with 30% of people older than 65 falling at least once a year. What is the equivalent of it? Synonymous of it, or paraphrasing of it in the options? 30% of people older than 65 falling at least once a year. Only a minority. Minority. Yeah. Yeah, only minority of people over 65 fall at least once a year. So 30% means not majority, it is minority. It's not more people. More is majority, right? And people is common. And here it may look like highest risk of falling, and it may look, and minority and highest is contradiction. No, there's not a contradiction. Highest risk of falling tells you here is the answer, because there is a comparison and a scale. Do you get me? And we can eliminate these things because extra facilities, the paragraph doesn't speak anything about extra facilities to help them avoid falls. Nothing about the facilities in hospital or fall in hospital environments. Where do they fall? Such statements will not occur in this. Why? Because this is using cause and effect language. They will not say where they fall normally. They will say here older people is used. So definitely who they will answer, who, and they fall, and what happens after the fall. Okay. So there will be a cause, effect, a problem, and its effect, then solution. So this later part speaks about the solution, but your answer is in the very second sentence or the developing sentence. As I told you yesterday, supporting sentence, developing sentence gives you the answer. And one idea is that you have number here. Okay, number is given, so you can focus on those numbers easily. So what is the structure here? One problem is given. What is the problem? Elderly people falling very often. Cause is effect, solution. I'll explain. Yes, what is the problem? Fall related injuries of older people. Cause, fall, right? Fall is the cause. And effect is injuries. The human cost of falling includes distress, pain, injury, loss of confidence, loss of independence, and mortality, death. So this is the effect. Clearly, they are developing the sentence with a topic sentence, a supporting sentence, then developing sentences, and again, a conclusion. Falls and fall-related injuries are a common and serious problem for older people. So problem is the topic sentence or the point. This is the same paragraph I have put into columns. People aged 65 and older have the highest risk of falling. This is the cause supporting sentence. Explanation. With 30% of people older than 65 falling at least once a year, evidence is the developing sentence. As I told you, explanation. The human cost of falling includes distress, pain, injury, loss of confidence, loss of independence, and mortality. Falling also affects the family members and carers of people who fall. This is a supporting sentence too, which is again explanation, which is the effect of fall. Okay, all people aged 65 or older are covered by all guidelines recommendations. So these are the solutions. This portion gives solutions, which is the developing sentence again, illustration or evidence. Solution. What are the solutions? Covered by all guidelines recommendations. Who are admitted to hospital should be considered for a multifactorial assessment, and that is being given with all the details. Okay, what you have to do, you have to go through the same paragraph, passage, text, and try to analyze yourself without looking into the screenshots if you have taken by yourself. Okay, again, I'm trying to stress the structure. Okay, as I told you, here you have cause and effect language, but earlier we have seen a point, problem, reasons discussed, reasons 1, 2, 3. That's one paragraph. Okay, this would be also point, problem, solutions discussed. One solution, then you have not reasons here, solutions 1, 2, 3.
And it could be also benefits, as I said in rice, the paragraph regarding rice, benefit 1, benefit 2, benefit 3, benefit 4, we have seen as test today. And maybe you will have a paragraph about advantages of something or merits of something. You have then advantage 1, advantage 2, advantage 3, advantage 4. Okay. Even when you look into a paragraph in your writing, so this is a paragraph, body paragraph of your writing letter. Do you see a structure there? And you need to have the structure. If you have the structure in your mind, it's very easy to select the case notes, relevant case notes, and to omit the or discard the irrelevant case notes. And also it helps you to develop, write with clarity and cohesion. Since October 2018, Mr. Dunbar has shown signs of diabetic neuropathy and consequently mobilizes with a walking stick. His type 2 diabetes is controlled by metformin and through his diet. However, he remains resistant to any form of treatment and has not been compliant with his medication regimen, reporting poor memory as the primary causes of his neglect. On occasion, he also double closes. Contrary to advice, Mr. Dunbar has continued to consume excessive amount of alcohol, fatty foods, salt and sugar since the death of his wife last year, contributing to his current condition. While his daughter will now be cooking for him, she will require some guidance related to his needs. Yeah. Now, what is the main idea here? Controlling idea? Diabetic neuropathy, right? Diabetic neuropathy is the controlling idea here. The main sentence is here. Then his type 2 diabetes is controlled by metformin through his diet, medication and diet. However, okay, it looks as if his diabetes is controlled. When you read this, you will understand as if his type 2 diabetes is controlled, metformin and through his diet. It looks as if it is controlled, but there is a contrast word here. However, he remains resistant to any form of treatment and has not been compliant with his medication regimen. After, however, there is a difference of meaning. First part looks everything positive, but immediately the scenario changes. So exactly as in the reading passage, when you develop a passage for your writing, you need to follow a structure and a way of presenting it. Most of the people have templates being by hearted, and you practice and work hard and hard and hard months together. But at the end, you are not able to score a good score in writing letter because you don't have a structure. You write a lot of sentences which are hanging in the air without cohesiveness. So contrary to advice, Mr. Dunbar has continued to consume excessive amounts of alcohol, fatty foods, medication and diet. These are the two things given here, diabetic neuropathy. However, okay, medication is given here, then treatment, medication regimen, double doses, consume excessive amounts of alcohol. So you have the diagnosis here. First you start with the diagnosis, then you speak about the medication or the treatment part, diagnosis, next step treatment. Treatment is metformin and diet. Then you have assessment where you find he is resistant. He is not compliant to the treatment, medication and diet resistance. You'll just see the structure here, diagnosis, diabetic neuropathy, treatment, metformin and diet, assessment, resistant to treatment, evidence, no compliance with medication, double doses, evidence 2, not compliant with diet, consumes excessive amounts of alcohol, fatty foods, salt and sugar. See, beautifully structured one sentence in your letter. While reading, they get a clear idea. What is the diagnosis? What was the treatment? What was the assessment? When you say what is the assessment, you have to give evidence. As I told you, the structure says evidence 1, 2, 3. When you have spoken about medication and diet in your treatment, when you say resistant to treatment, you have to say both the things. One is medication, other one is diet. Yes, that's it for the day. Hope you have understood something. If you want me to visit any of the slides, you can tell me now. Otherwise, we'll put in gallery mode for the Q&A session. Okay. Nice class, Father, today. Thank you so much, Great. Father. Yes. Father, I want to ask this one, not in this session, not regarding this session. I want to ask you about lexical question. Yeah.
And sorry, by the meantime, don't forgive me. Yesterday, someone asked me about how to ask questions. Is the person here? There's a detailed video or session being uploaded in EduSkills YouTube channel. How to frame questions. The syntax is given. I think it is in speaking step by step. Somebody remembers here? What is the title of the video? Is it speaking step? Sir, Father, speaking step by step. Yeah, speaking step by step. There you have basics of everything. How to ask a question is being discussed. Okay, now this is lexical questions. Again, you have one full session uploaded in the YouTube channel about lexical questions. The person who has, did you see that? No, you can search for it. And once you, what happens, you know, once you see that video, all of you, when you have lexical questions dealing with, you can just comment, put in the comment space where you can, I can immediately find your clarifications of you more. If you need more sessions, let me know in the comment space. You can definitely post in the Telegram, but you know, in the comment space, I have an option where I can click and keep unresponded, or where there are questions, concerns, there are options where I can click. Immediately, all the concerns will come on one screen. Otherwise, in Telegram, I will not be attending throughout the day, so I will have to scroll. Either you have to post here or during mentors hour. That's why we have kept 1 hour, 12 to 1 mentors hour. And after watching those lexical question video or this session, you can just let me know if it's okay for you. If you want more sessions, okay? Okay, Father. And one more thing I want to ask you, Father. In the question, in the paragraph, they are underlining and on this time, on this day, like that, they are underlining, means what, Father? That's lexical questions, no? Reference and lexical questions, they underline and bold letters will be there. Okay, Father. Yeah, yeah. Don't rush too much, okay? I'll be taking you step by step through these steps. If you're a beginner, don't rush. Giving them patience. First quality and the best quality of an OET aspirant. Can you have a session regarding writing language? Language, you know, in between the paragraph, main body of writing. We'll be dealing with it in the writing weeks, you know. Now this is orientation, then we'll begin with, already I have admin Soumya Shan has prepared all your material for A part, B part, reading, everything, but I am not posting because I want you to slow down, have patience. That's why I'm not uploading all the thing. I am giving you tasks, just paragraph structure. And today's I did not take up the technology, advantages of technology. I did not take up purposely because I wanted all of you to scoop into it and dig deep into the analysis of that paragraph. And mostly your concerns and comments in the YouTube space will be taken consideration of, because it's easy to collect the things. And I'm not doing it, admin panel is doing those things. So if you put it to my personal WhatsApp, I can't give access to my personal WhatsApp to my admins. You understand that, right? Today, Father Justin from Kuwait. Okay. Yeah. Nice class, Father. Thank you so much. Father, actually, I didn't understand anything regarding the type of paragraph. I'm confused. I did not teach you anything about type of paragraphs. I told you, just I mentioned, I'll be teaching you, since there are many of us, I'll be teaching you different types of paragraphs. For example, one paragraph could be description paragraph, describing something. For example, you are describing a cat, its shape, its behavior, its color, its size, all those things. Okay, that is descriptive paragraph. There you can find every step of it, one step by step. They might describe first its shape, other time next its behavior. One example I gave you about octopus. You remember? First paragraph was about shape, second paragraph was about behavior. So that is descriptive paragraph. Don't worry, I'll be dealing with it in detail in one of the next sessions, definitely in this week. Other one could be comparison and contrast paragraph. You have seen just now, comparison and contrast. And other one is argumentative, agree and disagree. You have seen, no? Even today I had one where you have a controversy. Okay, then you will have, however, but contrast, all those things. Then you have evaluation paragraphs, expository paragraphs. These are certain kinds of paragraphs which you require. I'll connect it with your writing, letter writing paragraph structures and explain to you. But only my condition is that when I am spending 1 hour, you should spend at least 5 minutes for the, like,
Otherwise, it won't work, because I know how many of you have submitted your assignments, and I'm ready to go with even 20 students or 12 students. No worries. Only those who are really serious and those who submit assignments. Without that, it's not for my sake. Without that, you will not improve. Later, you will find you will struggle unless you clarify the basic idea. I'm giving you the minimum assignment. You have to take up extra assignments and submit it to me. And once you have submitted, you have to tell me in the WhatsApp, I have submitted my assignments. Okay. And whenever, as I upload my videos, I suggest, because thousands of them are there who are not able to attend the classes, sessions for various reasons. For their benefit, even those who are not in our platform, Telegram platform, there are hundreds and thousands of people watching the videos. For their benefit, try to put this one. I have even yesterday somebody put, somebody posted a Malayalam comment. I have pinned it because it's very useful, I found, and explained clearly. And I have posted a screenshot in the Telegram as well. No, some with the ending word katta support or something like that, right? Okay. So why I'm pinning that? Because you see, other day I suggested, nobody did it. I asked somebody could watch Boronia's videos and type all the 21 questions. If you can type and post it, I said I will pin it so that whoever comes to watch that video will have a clear idea. See, my questions are here, my answers are here, but they are not ready to do it. If your response is poor, and mostly I take up YouTube comments as my base, because there are so many options for me. Being the owner of the YouTube this one channel, I have so many options where I can just click one option saying that all the messages which I have not responded to, I will get only those messages which I have not responded to. All the messages which contains a question. Okay, I can just click that option. All the messages with questions to me will appear. So I can jot down those and customize my classes. And all those with specific star marks or something I make when it's important, like previously pinned messages. Okay. So try to visit the YouTube channel. It's easy. Otherwise, you see in the YouTube Telegram, I will not be able to scroll everything. And thousands of WhatsApp messages I will not be able to see and write down every time. Okay. Yes. And even when I put something, notice and all the responses, anybody can collect and give me, no issues. Beginners in 90% you should never say 90%, a percentage, it is only 90%. Whenever you use a digit, never ever use percentage. You are supposed to use PER, C and T, only percent. It's a classical mistake in English to say 90%, 80%. It's only 80%. But you can say high percentage, low percentage, better percentage. Whenever you are not using a digit, you can say percentage. But if you are using digit number, it's only percent. PER, C and T. Yes, that's true. That's not single word, it's two words. Percent. Cent means centenary, 100. Percentage means 90% means it's doubling. Percent. The meaning becomes percent. Anyhow, there are ways I'll be teaching you. Like same ways, there is no difference. If you understand the structure of the paragraph, you know where exactly the things are. As you read the hedging word, the key words or phrases in the question statement, you will know exactly where it happens, whether it is a reason, whether it is a cause, whether it is a solution, whether it's a problem. And as you go into the topic sentence or the beginning of the any paragraph, you will have an idea over there. Okay, so there will not be any difficulty. I'll take some passages and show you the exceptional passages where the topic sentence is not in the beginning. That I'll show you maybe in one of the sessions. Or if you have such passages, you can mail it to me. I will deal with those things. Okay, Father. Okay. Yes. Thank you. Welcome. Yes. Good evening, Father. Good evening. I'm Saravanan with you. Yes, Saravanan. Yes. Yeah, Father. In our questions, all paragraphs will have a topic sentence, or some of the paragraphs only. See, most in of each the paragraph paragraphs will contain a topic. Yeah.
topic sentence will be there. The exceptions are there, which I said when there is something about sub-paragraph. We call sub-paragraphs. See, for example, I told you one example is how to controlling diabetes. So you can speak about diet, exercise, and medication. Under medication, you can have a sub-paragraph. Under medication, you have oral medication and insulin. So you can have different, you can have different paragraphs for those things under one main paragraph. So the topic sentence will be, you can say subtopic sentence, but still there will be a beginning. You can understand. Yeah, but as far as I have found, most of your texts have got a topic sentence in the beginning. And I told you, I explained to you about 4 types of paragraphs. Topic sentence in the beginning. Sometimes it is again rephrased, paraphrased, and in the conclusion of the paragraph. Sometimes it can be only at the end of the paragraph. Very rarely it can be in the middle of the paragraph. Very, very rarely. Yes. And if it happens to be in the middle of the paragraph, just give one, just give 1 mark to the examiner and go with 490. Yes. Just thank you, Father. You're welcome. No, what I'm telling you, because I need to understand your competency. That's why I said, if you don't know how to convert Google, convert the written document or your PDF, you can ask Vinci. She will tell you. She is an expert in tech things, tech savvy admin here. Like, she will explain to you, or you can ask in the platform. They will explain to you. So what you can do, you can just convert your PDF into a Word document and mail me into my mail. Yeah, if you can't do it, you send it directly. Then I have to convert it. That's another thing. Okay, then I will take up those passages which you have not understood, which you are really finding difficult. I am searching for difficult passages. I am not finding. That's my problem. Even today, I was searching for some difficult paragraphs, somewhere, some text. Then Neha sent me one text saying that is a bit challenging. So I took it up. The other one was yesterday's discussion, but that didn't come to today's. It will go very long. That's why I did not take it up. You had some discussion in the main platform with all the confusions regarding A or B or C that I'll be taking up next session. For the discussion session is there, 8 o'clock. How to participate in that? We are on a hold. Once we start our part A, from there we will begin. As of now, since orientation is going on, we don't want to confuse you with all the materials. So it's on hold, and 8 o'clock it will start. You can just get into the Telegram group, open the Telegram platform. You will hear step-by-step audios, explanations, PPTs. How to participate is you have to prepare this way, either highlight with your pen or what you call your sketch pens or markers, and take an image and post it and argue with the people who are doing their presentation, say, no, that's not correct, this is the way, or you find another strategy there, shout out, there is a strategy here, come on, this is the answer. So we participate. I'm happy at least feedbacks, learning experiences are coming well, but it has to go to the YouTube as well when the video is uploaded, okay? Otherwise, I will stop uploading the videos. If you want to know how to, as I announced earlier in both the sessions, how to give the feedback, you go to Jubi Varghese feedback and find it. And many others are doing it, but she is an icon for that from the very beginning. Yeah, Father, we need to congratulate Jubi because she is writing such a way, the feedback. Yeah. Amazing. That gives you clarity about the Yeah, whole yeah, thing. yes, really. Yeah. So whenever you are free, get into the main platform and at least you scroll through all the messages every day. Okay, at least take 10 minutes so that you can scroll through and read the basic things. And participate in those reading challenge, listening challenge, synonyms, polls are there. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇതെല്ലാം മെഡിക്കൽ ജേർണലിലേക്ക് പോയി ഓഡിയോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. മലയാളികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കണേ ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് എടുത്ത് ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് OET എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കാലം എഴുതും ഈ കാര്യം. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ കൃത്യനിഷ്ഠയോട് ചെയ്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ OET റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ OET ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങളോട് ചെയ്യും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മക്കളോട് ചെയ്യുന്ന പോലെ മക്കൾ തിരിച്ച് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് പറയല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിനോടൊരു നമ്മളിപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ എന്ന് പറയുന്നത് OET തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എല്ലാ ദിവസവും പരിഗണിച്ചിരിക്കണം. കൺസിസ്റ്റൻസി മസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ, നിങ്ങൾ OET എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു
പോളിസി വെച്ചാൽ മതി. കാരണം ഒത്തിരി പേര് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അതെ അതെ. അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചു തരുമ്പോ പോയെങ്കിൽ എല്ലാം എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ അങ്ങ് ചെയ്യാൻ തോന്നുമ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടത്തില്ല. അതാ പറഞ്ഞത്. ഈ പറയണ പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ല, ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു സോനിയാൻ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ, ഇങ്ങോട്ട് സെക്കൻഡ് ഗിയർ, ഇങ്ങോട്ട് തേർഡ്, ഇങ്ങോട്ട് ഫോർത്ത്, ഇങ്ങോട്ട് ഇത് 5 കറക്റ്റ് എന്ന് ചെയ്തു നോക്കി അറിയാം. പിന്നെ ക്ലച്ച് ഇതാണ്, ബ്രേക്ക് ഇതാണ്, ആക്സിലേറ്റർ ഇതാണ്. വണ്ടി എടുത്തങ്ങ് ഓടിച്ചാൽ പോകൂലേ? പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ എല്ലാം മനസ്സിലായി. വണ്ടി എടുത്തോട്ട് ഒറ്റ ചവിട്ടിയാ പോരെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിന് സ്കിൽ എന്ന് പറയാം, റീഡിങ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ലിസണിങ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവും കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അറിവ് വേണം, പക്ഷെ അറിവും കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ, നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ എന്നെ അല്ല ലോകത്തിൽ ഒരു ടീച്ചറിനും സാധിക്കുകയില്ല OET പാസ്സാക്കാൻ. അത് അവരവരുടെ പ്രാക്ടീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്ത് ഓടിച്ച് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെടുവോ? നിങ്ങളെ അപ്പുറത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിക്കുക, നിങ്ങൾ പഠിക്കുവോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നീന്തിയാ നിങ്ങൾ നീന്തൽ പഠിക്കുവോ? ഇല്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ നീന്തണം. ഇതിപ്പോ എന്നാന്നറിയോ, ഇന്ന് ക്ലാസ് കേട്ടു, അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെയൊക്കെ ഞാൻ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇത് കഴിയുമ്പോഴേ ഓടി ചെന്ന ഒരു പാരാഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കി ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടൂല. കാരണം അതിനുള്ള കോമ്പിറ്റൻസ് ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക്. മെല്ലെ മെല്ലെ ഓക്കെ, ഇതൊരു ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് ആണ്, ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് കൺട്രോളിങ് ഐഡിയ, ഇതാണ് കീ വേർഡ്, ആ വേർഡ് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അത്ര പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. വട്ടം വരച്ച് അവസാനം കടല കെട്ടാൻ പോലും ആ മെറ്റീരിയൽ കൊള്ളാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ ആക്കണം വരച്ച്. അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഓടിച്ചെന്ന് ഇന്ന് ഒരു ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ. എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവരും OET പാസ്സാകില്ലായിരുന്നു, ആരും ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിലൊന്നും ഇരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഈ സമയത്ത്. OET എഴുതിയാലേ പണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് അത് ലൈഫിന് വേണ്ടതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണിത്. അല്ലാണ്ട് OET നിങ്ങൾ വെറുതെ പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചോ, നിങ്ങൾ അങ്ങേന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നക്ഷത്രമുണ്ട്, ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഗുദാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി ചാടാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയാം, ആൾക്കാർ പോയവരൊക്കെ കരയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ. അവിടെ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ റെഫറൽ ലെറ്ററോ അല്ലാത്ത ലെറ്ററോ ഒക്കെ എഴുതണം. അതിനകത്ത് എഴുതേണ്ട പോലെ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അന്നേരം ഡിമോഷൻ കിട്ടും. എക്സാമിന് എഴുതിയിട്ട് തീരുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട, അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടികളാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ പഠിച്ച്, എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി. ഞാൻ ആ പാരാഗ്രാഫ് കാണിച്ചില്ല, അതൊക്കെ എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ആ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലാണ്ട് കാണപ്പടം പഠിച്ചൊന്നും എഴുതിയിട്ട് ഒരിക്കലും മാർക്ക് കിട്ടില്ല. പിന്നെ ആ യൂട്യൂബിൽ കയറുമ്പോഴേ ഈ ബാക്കിയുള്ളവർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അവിടെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ നിൽക്കേണ്ട, അതെല്ലാം ചുമ്മാ അവര് കമന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കൈ ഒന്ന് തൂത്ത് പോയാൽ മതിയല്ലോ, ഒരു മുടക്കം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എത്രയോ പേര് നല്ല കമന്റുകൾ ഇടുന്ന, അതിന് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുത്താൽ എന്താ പറ്റുക അല്ലെ? റെഡി ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി നോക്കി, ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് 44,000, ഒരു പാട്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് 44,000 വ്യൂസ് ഉണ്ട്, 44,000 പ്ലസ് അങ്ങണ്ട്. അതിനുള്ള ലൈക്സ് 39. 4,000 39. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, നമ്മുടെ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം പോയിട്ട് ഇനിയും യൂട്യൂബിൽ കയറുമ്പോൾ സകലതിന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ വിൻസി ഒരു ജുബി അവിടെ നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്, അതിനൊരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ടോ അവിടെ, അറിയാലോ അല്ലെ? അങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത്? എനിക്കറിയത്തില്ല, അങ്ങനെ കാണുമല്ലോ അല്ലെ? ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് ഇല്ലെന്നോ? അതിനെ ലൈക്ക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ? അല്ല, നമുക്ക് കമന്റ്സ് ചെയ്തവർക്കും ലൈക്ക് അടിക്കാം, ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ നന്നായില്ലേലും വേണ്ടില്ല, വേറെ ആരും നന്നാകരുന്ന ഒരു പോളിസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുക? ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇരുന്ന് തരുന്നതിന്റെ കാര്യം കാരണം മെസ്സേജ് കുറച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്താണ്. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്ന 10 പേർക്ക് ചിലപ്പം അതോടുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുമല്ലോ. Father, you told this more than is maximum. It is how many percent we can give? It depends in the context. It depends on the context. Like percent, like even when I told you all means 100%, that is okay. But most means it can be, you can say 80, 90, any percent, but depends on the context. Most of them. For example, there were 30, there are 34 candidate aspirants now here. Most of them means it can be somewhere about 20, anything can be most of them. Most of them were very eager to listen. And majority, it can be anything more than 50%. Majority can be 50 to 99 also. Many means anything more than 2. Okay. Some means couple of them. Few means 0. A few means some. A few means some. If you go exactly this systematic, this slow, you can, within no time you can crack OET. But in the meantime, I tell you, you have to start speaking, getting your speaking partners and speaking every day. Those things can be learned intensively in a week or 2 or in a month. That takes at least 3-4 months of continuous speaking with someone in English, if you are not in an English speaking atmosphere environment. Father, excuse me, Father. Yes. റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉറക്കം വായിച്ചാൽ മതി, അത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എല്ലാ ദിവസവും വായിച്ചാൽ മതിയാവോ? റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് കൂട്ടാൻ ഒരു എല്ലാ ദിവസവും ആവർത്തിച്ച് വായിക്കണ്ട, വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോളുക.
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഉറക്ക വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉറക്ക വായിക്കുന്നല്ലോ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലർക്ക് ഉറക്ക വായിച്ചല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോരുത്തരും ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ചിലര് ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അവരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നീ വായിക്കടി ഞാൻ കേട്ടോളാം കേട്ടിരുന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ വരാതെ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നവർ, ഉറക്ക വായിക്കുന്നവർ. കാരണം അവരെങ്കിലും വായിച്ച് അവർക്ക് കേൾക്കണം. അവരിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാക്സിമം അവർ ഓർത്തിരിക്കും. അവർക്ക് കേട്ടാലേ ഓർമ്മ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അവരെയാണ് ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ PPT കളർഫുൾ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വരച്ചും കുത്തിയും റൗണ്ട് അടിച്ചും ഒക്കെ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ നിൽക്കും. അത് വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ്. കിനെസ്തെറ്റിക് ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, സംശയം ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഓർത്തിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പക്കയാക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഈ പാരഗ്രാഫ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ അതിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അന്നേരം നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അസറ്റാണ്. കാരണം ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ല. PhD പഠിച്ചാലും എവിടെയും പഠിപ്പിക്കുകയല്ലോ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു essay എഴുതണമെന്നോ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതേണ്ടതെന്നോ ഒരിടത്തും ആരും പഠിപ്പിക്കുകയില്ല PhD വരെ. ഫാദർ സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് റോൾ പ്ലേ ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ലല്ല, വെറുതെ സംസാരിക്കുക, സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. റോൾ പ്ലേ ഒക്കെ പിന്നെ തുടങ്ങിയാൽ മതി. വാമപ്പ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഓട്ടം തുടങ്ങാന്ന് പറയുന്ന പോലെ ശരീരം ഒന്ന് വാമപ്പ് ആയിട്ടല്ലേ കളി തുടങ്ങുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് വാമപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പീക്ക് ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണറെ എടുക്കുക, സ്പീക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക. What's a success rate nowadays for the OET? How many people are passing out of 100? But what I have found from my experience is like it can be, for example, I have my own student running a center in Punjab, Patiala. His first batch IELTS 100% result. All the students. How many people wrote exam? I think total was 16 or 17, but everybody got through. I have taken sessions for them as well. You ask any Malayali, they will say OET is difficult. Without at least 3 attempts, you will never pass. And some will say 5 attempts because they have done already 4 attempts. No, that's the real structure we happening. Common practice. Good evening, Father. Yes. My name is Saleen Joseph. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവർ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോഴെങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോട്ടെന്നോ. യെസ്. താങ്ക് യു ഫാദർ. ഞാനിത് എന്റെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ആണ്. എനിക്ക് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഫാദർ ടു ഫാസ്റ്റ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അല്ല, ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ എനിക്ക്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യമല്ല. ഞാൻ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഫാദറിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇന്നത്തേത് ഫീൽഡിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ഡേ 1 ഒക്കെ വീഡിയോസ് കണ്ടു. കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, കുറച്ചെനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞാനത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകാൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫാദറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സജഷൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? കാരണം ആസ് ഐ ബേസ് ഔട്ട് പറയാം, ഗ്രാമർ മുതലേ ഐ ഹാവ് ടു ഗ്രോ. അതാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവല്. അപ്പം ഫാദറിന് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഏകദേശം എനിക്കൊരു 14 years എങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് എന്റെ പിള്ളേരെ വളർത്താനൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. സോ അത് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര്. അപ്പം വരെ എത്തിയില്ലല്ലോ ലീന. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണത് എന്താണെന്നറിയാമോ, ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് അതിനായിട്ട് അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ പറയണത് ഗ്രാമർ വേണ്ട എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഗ്രാമർ വേണം, പക്ഷേ ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മലയാളം പഠിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രാമർ പഠിച്ചോ? ഇല്ല. ആദ്യം ഗ്രാമർ ആണോ പഠിപ്പിച്ചേ? അതായത് 3 വയസ്സായ 2 വയസ്സായപ്പോൾ 3 വയസ്സായ മലയാളം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മമ്മിയോ പപ്പായോ അടുക്കളയുടെ വാതിക്കെ കൊണ്ട് ഇരുത്തി മലയാളം ഗ്രാമർ നിനക്ക് പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചോ? ഇല്ല. നമ്മള് അക്ഷരം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മലയാളം ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുവായിരുന്നല്ലേ? അതെ. നമുക്ക് ഗ്രാമർ എന്നാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് ഒരു 5-6 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാമർ ആരും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചില്ല. പക്ഷേ ആദ്യം കോമ്പിറ്റൻസി ആണ് വരേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞേ ഗ്രാമർ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന റീഡിങ് ചാലഞ്ചും ലിസ്ണിംഗ് ചാലഞ്ചും ഈ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ അതിനെ ചിലതിന്റെങ്കിലും മലയാളം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന, ഞാൻ ഒരിക്കലും മലയാളം അപ്ലോഡ് ചെയ്യലെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചിരുന്ന ആളെ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് ഓക്കെ, ഈ മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണും, ഓക്കെ ചെയ്തോട്ടെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ചിലത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മലയാളം കണ്ടിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്ത് കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സബ് ടൈറ്റിൽ അതിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ അറിയാവോ?
നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സബ് ടൈറ്റിൽ എനേബിൾ ചെയ്യാം, അപ്പം അവിടെ വരും. അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ താഴോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവിടെ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം, വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കോമ്പറ്റൻസിക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ്. 4 സ്കില്ല് ഒരുപോലെ പോകണം, സംസാരിക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും ലിസൺ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ കേൾക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പറ്റൻസി ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മലയാളം പഠിച്ചത് മുഴുവനും മാതൃഭാഷ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ്, എഴുതിയിട്ടുമല്ല, വേറെ ഒന്നുമല്ല, കേട്ട് പറയുക. അമ്മ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ കേട്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ കേൾവിയിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും അധികം കോമ്പറ്റൻസി തരിക. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ ഒന്നിലെ ഇയർഫോൺ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലാരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സ്പീക്കറൊക്കെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചോളൂ, ന്യൂസോ അതും ഇതും എല്ലാം നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഒരു പാസീവ് ലേണിംഗ് അവിടെ നടക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുവാണേലും ഇവൻ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരെണ്ണം വെച്ചോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കൾച്ചർ. അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. വെൽക്കം. പിന്നെ ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്, UTTER അട്ടർ. അട്ടറിനകത്ത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയും. നിങ്ങൾ UTTER ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ പോയാൽ കിട്ടും, അട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെ ഓരോ സെന്റൻസും പറയിപ്പിക്കുക, അവർ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കാം. ബിഗിനേഴ്സിനാണ് കേട്ടോ, അല്ലാത്തവർക്ക് വലിയ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ കാംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. 30 മിനിറ്റ് വരെ ഒക്കെ ഫ്രീ ഉണ്ട്, ആരെ വേണേലും വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഇച്ചിരി ഒന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയാലേ കിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ളവരെ ഓരോരുത്തരെ സെലക്ട് ചെയ്തോളുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്നെ അറിയിക്കുക, പിന്നെ നമുക്ക് അഡ്മിൻസ് നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്തു തരും. നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം, ഞാൻ പറയുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം, നിങ്ങളുടെ ടൈം സോണും ഒക്കെ ഉള്ളവരെ സെലക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഇന്നയാളാണ്. അപ്പം ചില ഗൈഡൻസ് നമ്മൾ തരും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച്. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കാണും, ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും കാണും. Acha, could you please tell me about that application, Atta, UTTER? Just type that one and it will Google Play Store. Google, yeah, Play Store, yes. Okay, thank you. ലില്ലി മോൾക്കൊന്നും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, ബേസിക് ആണ്. ഓരോ സെന്റൻസ് if anybody is asking, then we can refer to them. Yeah, first you have to watch and see. It needs patience, because only for the beginners I said, because they will be telling each sentence, each tense, then one sentence, then they will ask you to repeat that sentence, then you have to record, then you have to see it. It's very slow process, but for the beginners it's okay. Okay, Father. Yes. And during a Q&A session you have to speak at this time. This is a speaking practice for you. Then in the discussion time you have to send the audios, discuss, type and send the messages. All this part of your training. Excuse me, Father. Yes. Father, ഈ റീഡിങ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോൺട്രാസ്റ്റും പിന്നെ ഈ മോഡൽ വെർബ്സും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫാദറിന് മെയിൽ അയച്ചിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വിട്ടാൽ മതിയോ? മെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വിട്ടു. ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടോ, മുക്കാലും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്ലാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയിക്കും. അതുപോലെ ഞാൻ മെയിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പലർക്കും ഞാൻ മെസ്സേജ് പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ സാധനം മെയിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ്. കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് ഇന്നലെ ആരാണ്ടൊക്കെ ഒരു പാസേജ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓട്ടം കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എയും ബിയും സിയും ഓപ്ഷൻ മാറി മാറി ആൻസർ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനത് അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അത് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കും. അതിപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വരികയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അച്ഛന്റെ വീഡിയോ ഈ അടുത്താണ് കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ OET പ്ലാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായി. അപ്പൊ ആദ്യം തുടങ്ങിയായിരുന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ കാരണം നിർത്തി. പിന്നെ അപ്പൊ അന്ന് കുറച്ചൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അച്ഛന്റെ വീഡിയോ കണ്ടത്. അപ്പൊ പിന്നെ ആദ്യം ഇപ്പൊ റീഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. റീഡിങ് ഇപ്പൊ പാട്ട് അങ്ങനെ നോക്കി, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെ ഒരു ഇതിലാണ് ചെയ്ത് നോക്കണത്. എന്റെ ഇതിൽ ഞാൻ ഏപ്പാട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഏപ്പാട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും പറ്റുന്ന പ്രശ്നം ഇതാണ്. നിങ്ങളെ ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ഷമ പഠിച്ച് അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ച്
2 പാസേജ് മാത്രം എടുത്ത് 6 പാസേജ് എന്നെ എടുത്ത് 2 മാത്രം എടുത്ത് ഞാൻ ക്ഷമ പഠിക്കുക, നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയില്ല. അതായത് ഒത്തിരി ചെയ്യരുത് എന്നിപ്പോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെയ്ത കാര്യം. ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരെണ്ണം അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ അനാലിസിസ് എത്ര പേജ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം തരാം. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അനാലിസിസ് 9 പേജ് ടൈപ്ഡ് പേജ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു പാരാഗ്രാഫിന്റെ അനാലിസിസ് 9 ടൈപ്ഡ് പേജസ്, 9 പേജ് ഫുള്ള്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത്രയും റിച്ച് ആണ് ഓരോ പാരാഗ്രാഫും. ഇത് നിങ്ങളുടെ OET മാത്രമല്ല, OET, IELTS, TOEFL, PT എല്ലാം സെയിം ആണ്, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഏതോ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു 10% താഴെ വ്യത്യാസമുള്ളത്. ആ കോമ്പിറ്റൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. മനസ്സിലായോ? ഈ പണ്ടൊക്കെ തയ്യൽ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം ബട്ടൺസ് തയ്ക്കാൻ തരുമായിരുന്നല്ലേ, എന്നിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തോരം നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മെഷീനെ തൊടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്ന, ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നവരാണേലും അങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ കാലം ഒന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് പോയി ഈ പാരാഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ, പാരാഗ്രാഫിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സാധനം ഉണ്ട് അതാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ വെറുതെ ഇതൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്തൊരു 5% പോലും അത് ഫോളോ ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. എവിടെയെങ്കിലും വീഡിയോ ഇട്ട് ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ലൊരു ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലക്കുള്ളവര് അത് അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട പെടട്ടെന്ന് ഓർത്താണ്. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ഇപ്പൊ നിമ്മിയും വളരെ ഇന്നോസെന്റ് ആയിട്ടാ പറയുന്നത്, പക്ഷെ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിനും എതിരായിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. കാരണം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കൂല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ തീർക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഫോളോവിങ് ആണെന്ന് ഇന്ന് ഈ 2 സെഷനും ഫോളോവിങ് ആണെന്ന് ഒരു 2% ആൾക്കാരും ഫോളോവിങ് ആണെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്നും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. 2% പോലും. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണോ, ഞാൻ എടുക്കുന്ന സെഷൻസ് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണോ? ആരാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് PPT അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചെയ്യണം. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്രയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമോ? അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു പാരാഗ്രാഫ് എടുത്ത് ഞാൻ എത്ര PPT ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടോ? അത് ഓരോ PPT ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തെടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാം. അത് ഓരോന്നും ഓരോ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ ഷേപ്പ് എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ കളർ മാറ്റി അതിന്റെ സൈസ് മാറ്റി അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫോണ്ട് ശരിയാക്കി അതിനെ അലൈൻ ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനെ ഓരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ആനിമേഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഓരോന്ന് വരണ്ടാക്കി നല്ല പണിയുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പകുതി നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ A ഗ്രേഡിൽ പാസ്സാവുന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. പകുതി വേണ്ട, 4/1 നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ. പക്ഷെ ചെയ്യൂല, ഉറപ്പായിരിക്കും. ഒത്തിരി കാലങ്ങളായില്ല ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ചെയ്യില്ലാത്ത എനിക്ക് ഉറപ്പാ. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് 4/1 ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ A ഗ്രേഡിൽ പാസ്സാവും, ഉറപ്പാ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കും, ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിൽ ദൂരം എറിയും, എന്നിട്ട് അടുത്തെടുക്കും, ചെയ്യും, പിന്നെ അടുത്തെടുക്കും, ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവസാനം ഞാൻ കുടിച്ച പാലിനൊന്നും മധുരം ഇല്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് പറ്റൂല, ഇതെനിക്കാവൂലെന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് സ്ട്രെസ് അടിച്ച് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച്. പക്ഷെ അച്ഛാ, ഇത്ര നാള് ഞാൻ കണ്ട വീഡിയോസിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇത്രയും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അച്ഛന്റെ വീഡിയോ തന്നെയാണ്. കാരണം ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്കിം ആൻഡ് സ്കാൻ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോലോ. അത് എന്താ ചെയ്യണേ, എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടേ, സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ട വീഡിയോസിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ലേ. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അച്ഛന്റെ വീഡിയോസിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടത് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന അഡ്മിൻസിനെ കണ്ടില്ലേ? എന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം. എന്നെയൊക്കെ എന്ന് പാസ്സായതാണെന്നറിയോ? വിൻസി, അവരൊക്കെ എത്രയോ നാൾ മുമ്പ് പാസ്സായിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാണ്ട് അവർ പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരല്ല. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം കുത്തിയിരിക്കുന്നവരാ. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ലില്ലി മോളുണ്ട്, മിനിയുണ്ട്. അവരൊക്കെ എല്ലാ സെഷനും കയറുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നടന്നു പോകുന്നത്. പാസ്സായവര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്യൂലല്ലോ. അവർക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം നന്നായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞോടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ അഡ്മിൻസ് എന്നോട് എപ്പോഴാ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, മെറ്റീരിയൽ എപ്പോഴാ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറെ ദിവസമായി. ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ക്ഷമ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. മെറ്റീരിയൽ ഇത് മതിയെന്ന് ഓർത്ത്. അതുകൊണ്ട് സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പാരാഗ്രാഫ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിലും ടെലഗ്രാമിലും അല്ലാത്തടത്തും എല്ലാം ഇട്ട് തരുന്നത്. അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനകത്ത് എത്ര പേരാ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് അഡ്മിൻസിന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പേരൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാൽ മതി, എത്ര പേര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ, ടാസ്ക് കിട്ടും എന്നൊക്കെ കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാം. നിങ്ങൾ നോക്കി പോകുമ്പോൾ അന്നേരം അഡ്മിൻസിന് അത് എടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ. മറ്റേ ആപ്പിലല്ലേ നമ്മള് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതെ, ആപ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താ പോരെ? ആപ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇടാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നറിയാം, ചിലർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പിടികിട്ടാത്തവരുണ്ടാവും. അവർക്കത് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നൂല. ഇപ്പൊ ഈ
എത്രയോ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിനു മുമ്പ് പലരുടെയും ഫീഡ്ബാക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് പിന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ മനസ്സിലായത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഈ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് വായിച്ച് കേട്ടപ്പം അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഫാദർ, ഈ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ആപ്ലിക്കേഷന്? അങ്ങനെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, കോച്ചിങ് റെയിൻ എന്ന് പറയും. iOS ആണെങ്കിൽ മൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയും ഗൂഗിൾ പ്ലേയില്. അതൊക്കെ എന്നാന്നറിയോ, അതിന്റെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും കയറുമ്പോൾ വെൽക്കം നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ താഴെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ട വിൻസിൻ ടീമും അഡ്മിൻ പാനലും ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് ഇടുന്നതെന്നറിയാവോ? അതെന്നാ കണ്ടിട്ട് ഒരു താങ്ക് യു പറയാനോ ഒരു തംസപ്പ് കൊടുക്കാനോ പോലും സന്മനസ്സില്ല. അത് നമുക്ക് പോലും വായിക്കുകയില്ല. എന്ത് ചെയ്യാം? പക്ഷേ ഈ കോച്ചിങ് റെയിനിൽ നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയത്തില്ല. എവിടെ സബ്മിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ? നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് ചെല്ലുന്നിടത്ത് തന്നെ സബ്മിഷൻ ബട്ടൺ ഇല്ലേ? അവിടെ തന്നെ സബ്മിഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് സബ്മിറ്റ്. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, സബ്മിറ്റ് ആവും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല ഫാദർ. കോച്ചിങ് റെയിനിലല്ലേ ഫാദർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിൽ ആഡ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മളിപ്പോ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം, വോയിസ് ആണെങ്കിൽ വോയിസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്താൽ സബ്മിറ്റ് ആയിക്കോളും. കോച്ചിങ് ആഡ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. വീഡിയോസ് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തോ? അസൈൻമെന്റ് എന്ന് വരുന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇല്ല ഫാദർ, ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ ലോഗോയുള്ള കോച്ചിങ് റെയിനാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്. അതെ അതെ. പിന്നെ ഓപ്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല. അത് ആഡ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ. ഇന്ന് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. കിട്ടുന്നില്ല ഫാദർ. സോ മെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇടാവോ? അങ്ങനെ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്ക്. കാരണം അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാറിന് ആർക്കും ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. വേറെ ഒന്നും ഇല്ല, വേറെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനകത്ത്. അസൈൻമെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആള് ബാച്ചിൽ കയറണം. ബാച്ചിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ? ആള് ബാച്ച് 3യുടെ കാര്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോ പറയുന്നത്. ബാച്ചിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ? കേറിയിട്ടുണ്ടോന്ന് വെച്ചാ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ അർത്ഥം ബാച്ചിലുണ്ടെന്നല്ലേ? അല്ല, വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും വരും. വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് വീഡിയോസാ വരുന്നത്? ഈ ദിവസത്തെ ഡേ 1 ഡേ 2 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? കോച്ചിങ് റെയിനില് ഇന്ന് 2 വീഡിയോസ് കണ്ടായിരുന്നു. ലിങ്ക് മാത്രമാണോ വരുന്നത്? തമ്പനയിൽ അടക്കം വരുന്നുണ്ടോ? ലിങ്ക് മാത്രമേ വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. You have a new video like that it is. അത് എന്നാ ബാച്ച് കേറിയിട്ടില്ല. ബാച്ച് കോഡ് ചോദിക്കുക, ബാച്ച് കോഡ് അയച്ചു തരും അഡ്മിൻസ്. അതിന് ആ ബാച്ച് കോഡ് എൻട്രി ചെയ്യുക. അതും എൻട്രി ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും ആവുന്നില്ല ഫാദർ. ആണോ? എന്നാ ഒന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നോടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്ക്. അങ്ങനെ ചെയ്തതാ. ആണോ? അതങ്ങനെ ശരി ഫാദറെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു, വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇന്നലെ കൊണ്ടാണ് ശരിയായത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെല്ലാം അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. പിന്നെ എന്താ അറിയാം, ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാം, ഫോണിന്റെ പ്രശ്നം വരാം, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പൊ അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രശ്നമാക്കണ്ട. കുറച്ച് പല പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. പൊതുവെ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറില്ല. കാരണം നമ്മള് കാശ് കൊടുക്കുന്നല്ലേ, മാസം മാസം വാടക കിട്ടുന്ന. അതിന് പൊതുവെ പ്രശ്നം വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചുരുക്കം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ശരിയായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. സാരമില്ല, അതൊക്കെ ശരിയായിക്കോളും കേട്ടോ. ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കാം. ആയില്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ആപ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്താ കേട്ടോ. എനിക്ക് ലാഭമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട്. പിന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലൈവ് ആവുന്ന അനുസരിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. കാരണം എന്നാന്നറിയോ, നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും എന്നോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടിട്ട് ഓരോ സംശയങ്ങൾ, ഇത് ശരിയാണോ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൽ നടക്കുമോ? അത് നിങ്ങൾ മെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന അഡ്മിൻസും അല്ലാത്തവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അതിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അയച്ചു തരും. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു, അത് ഞാൻ അന്നേരം അത് കോപ്പി ചെയ്തു ഞാൻ ആ ഇട്ട ആളോട് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞത്, മെയിൽ ചെയ്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് മെയിൽ ചെയ്ത് നാളെ ഞാൻ എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഒരാൾ അയച്ചു തന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്ത ഓൾഡർ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത്, കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് ലാംഗ്വേജിന്റെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക്. ഒരു മനുഷ്യനെ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്നാ പരസ്പരം നിങ്ങൾ ഡിസ്കഷനിൽ പഠിക്കും.
അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ വന്നാൽ എന്നോട് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിൻസ് എന്നോട് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും അത്. അതുപോലെ തന്നെ സംശയം എന്തുണ്ടെങ്കിലും മെന്റേഴ്സ് അവറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. കാരണം ഞാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ 1 മണിക്കൂർ വേറെ ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മെന്റേഴ്സ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അഡ്മിൻസിന്. മെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മളിപ്പോ ആൻസർ ഇടുമ്പം ഇപ്പൊ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു വിഷമമൊന്നും വേണ്ട. കാരണം നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. കാരണം പലരുടെ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന്. പിന്നെ അവിടെ ആരെങ്കിലും കീ ഇല്ലാണ്ട് ആൻസർ ഇല്ലാണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അന്നേരം നിങ്ങൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം, ആൻസർ ഇല്ലാണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. കാരണം ഒത്തിരി അൺഒത്തന്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കിടന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് ആ കീ തെറ്റായ കീയും വെച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തന്റിസിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻസർ കീയോടുകൂടി നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന നിയമം. ഇത് ആൻസർ സി ആണ്, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് ഒരു പാസേജ് ഇട്ടിട്ട്, കാരണം സ്പാമേഴ്സ് കയറി വെറുതെ ഓരോ പാരാഗ്രാഫ്സ് ഇടും, ഒരു ആൻസറും ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ. അതിനെക്കുറിച്ച് ദിവസം മുഴുവൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും. ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടാവുകയില്ല, ഉള്ള കോമ്പിറ്റൻസി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കീ അടക്കം മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ എന്നെ ബാൻ ചെയ്തു, പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് എന്നെ ബാൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഏത് സമയത്താണ്, സമയവും മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് തപ്പിമടുക്കും. ഇന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത്, ആ നിങ്ങളെ ബാൻ ചെയ്ത് ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും 12:34 മിനിറ്റിലാണ് നിങ്ങളെ ബാൻ ചെയ്തത്. ആ സമയത്തെ ചാറ്റ് പോയി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അൺബാൻ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അത് നമ്മളല്ലല്ലോ, അത് റോബോട്ടാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാ പുള്ളി, പാവം. ആരോ വന്ന് സ്പാമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഫുൾ ടൈം സ്പാമേഴ്സ് കയറി ലിങ്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ പരമാവധി നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പ്ലാറ്റ്ഫോം സജീവമാക്കുക, യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സജീവമാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പിരിഞ്ഞാലോ? Good night, Acha. Thank you, Father. Good night. Thank you. Thank you, Father. Good night. Good night, Father. Bless us, Father. Good night. God bless you. Bye-bye.